ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకేంటి ఉపయోగం, ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మన గురువు గారు మనతో షేర్ చేసుకోబోతున్నారండి. ఎన్ఎల్పి అంటే ఏంటి సార్ వచ్చే ముందు చిన్న మీకు ఒక ఎన్ఎల్పి గురించి 2-3 నిమిషాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఇజ్ ఇట్ ఓకే అందరికి ఫ్రెండ్స్? ఎన్ఎల్పి అంటే ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవడం ద్వారా ఎన్ఎల్పికి ఒక పర్టికులర్ ఒక్క రకమైన మీనింగ్ ఏం లేదండి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మీనింగ్. ముఖ్యంగా ఏమంటారంటే ఎన్ఎల్పి అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్స్ కానీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ మోడలింగ్ చేయడం, వాళ్ళని ఇంటర్నల్ గా ఎక్స్టర్నల్ గా మోడలింగ్ చేయడం. అంటే మన మైండ్ ను రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవడం. ఎన్ఎల్పి వల్ల ఇంకా ఏమంటారంటే ఎన్ఎల్పి ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రంచింగ్ టైం అంటారండి. అంటే క్రంచింగ్ టైం అంటే ఏంటి? ఒక 10 years లో మనం సాధించాల్సిన సక్సెస్ ను 1 year లో సాధించవచ్చు ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవడం వల్ల. ఒక 1 year లో సాధించాల్సిన లక్ష్యాల్ని మనం 1 month లో సాధించవచ్చు. 1 month లో సాధించాల్సింది 1 day లో సాధించవచ్చు ఎన్ఎల్పిలో ఉన్న టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ. అలాగే మనం ఆర్డినరీ పర్సన్స్ నుండి ఎక్స్ట్రాడినరీగా తయారు కావచ్చండి. ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవడం వల్ల మనం ఆర్డినరీ నుండి ఎక్స్ట్రాడినరీగా మారొచ్చు. ఆర్డినరీ అంటే ఎవరిని ఆర్డినరీ అంటారు, ఎవరిని ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటారు? ఎవరైనా చార్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆర్డినరీ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు, ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు? ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే లెస్ అచీవ్ ఇన్ మోర్ టైం, ఎక్కువ టైంలో తక్కువ అచీవ్మెంట్ చేసే వాళ్ళను ఆర్డినరీ పర్సన్స్ అంటారండి. ఎక్స్ట్రాడినరీ అని ఎవరిని అంటారు? తక్కువ టైంలో ఎక్కువ అచీవ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళను ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటారు. ఎవరు ఆ ఎక్స్ట్రాడినరీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక రతన్ టాటా కావచ్చు, అబ్దుల్ కలాం కావచ్చు, ఒక సచిన్ టెండూల్కర్ కావచ్చు, ఒక గంపా సార్ కావచ్చు. లైఫ్ లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళంతా కూడా తక్కువ టైంలో వాళ్ళు ఎక్కువ అచీవ్మెంట్ చేశారు. వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాడినరీ. మీలో ఎంతమంది ఎక్స్ట్రాడినరీ కావాలనుకుంటా ఉన్నారు? మనం ఆర్డినరీ నుండి ఎక్స్ట్రాడినరీ కావాలంటే ఫ్రెండ్స్, ఎన్ఎల్పిలో లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి. ఒకప్పుడు మనం పని చేయాలంటే, అంటే ఒక రోడ్ వేయాలంటే మాన్యువల్ గా మాత్రమే సాధ్యమయ్యేది. ఒక బావి ఒక గొయ్యి తీయాలంటే, లేదంటే ఒక బావి తవ్వాలంటే మాన్యువల్ గా మాత్రమే సాధ్యమయ్యేది. ఒక రోడ్ వేయాలంటే కొన్ని నెలల పాటు వేసేది. ఇప్పుడు టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ వచ్చాయి, అంటే ఆ మెషినరీ వచ్చింది, చాలా ఈజీ అయింది కదా. ఎప్పుడైతే మనకు టూల్స్, దానికి సంబంధించిన మెషినరీ వచ్చేదో అప్పుడు మనం చేసే టాస్క్ లెస్ టైంలో ఎక్కువ మనం చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్. ఒకప్పుడు ఒక కొండను పగలగొట్టాలంటే మాన్యువల్ గా చాలా టైం అయ్యేది కదా. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన అవి పగలగొట్టాలంటే డైనమైట్స్ వచ్చాయి. డైనమైట్ వచ్చాక ఆ కొండను పగలగొట్టడం ఎంత ఈజీ అండి. అలాగే రోడ్ లేసే మిషనరీస్ వచ్చాయి. ఆ మిషనరీస్ వచ్చాక మనకు ఒకప్పుడు చాలా టైం తీసుకుంటుంది, చాలా కష్టం అనే పనులు కూడా అవుతున్నాయి, చాలా లెస్ టైంలో అవుతున్నాయి. రైట్? ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? అలాగే మనం కూడా మన లైఫ్ లో ఆర్డినరీ నుండి ఎక్స్ట్రాడినరీ కావాలంటే ఎన్ఎల్పిలో లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి. చాలా టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. మన బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, మనం ఎటువంటి థాట్ ప్రాసెస్ తో ఉన్నాం, మనం ఎటువంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ తో ఉన్నాం, మనల్ని ఏం ఆపుతున్నాయి, మనల్ని ఎవరైనా ఆపుతున్నారా, మనల్ని మనమే ఆపుకుంటున్నామా? మనల్ని మన థాట్ ప్రాసెస్ ను అర్థం చేసుకోవడానికి, మన మైండ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి
రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అన్ని ఈ ఎన్ఎల్పిలో ఉన్నాయండి. ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవడం ద్వారా మన థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, మనం ఎలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం, మనం ఎవరిని ఎలా, ఇతరులను ఎలా అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనే విషయాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేషన్ కూడా చేయొచ్చండి. ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవడం ద్వారా ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చు, స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడు ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటాం. స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మీన్స్ ఒక మూడ్ లో ఉంటాం, ఒక మానసిక స్థితిలో ఉంటాం. టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మనకు కావలసిన మానసిక స్థితిని చిటికెలో పొందొచ్చండి. స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా కానీ అందులో ఉన్న ఇంకా చాలా చాలా టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి. ఇలా మనం ఒక హోలిస్టిక్ సక్సెస్, మన లైఫ్లో సక్సెస్ కావాలంటే ఎన్ఎల్పిలో ఉన్న టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయండి. సక్సెస్ అంటే ఏంటి? మన లైఫ్లో ఆ సక్సెస్ను హోలిస్టిక్ సక్సెస్ అని ఎలా అంటాం? దేన్ని హోలిస్టిక్ సక్సెస్ అంటాం? మన లైఫ్లో ముఖ్యమైన 4 భాగాలు: హెల్త్, వెల్త్, రిలేషన్, కెరీర్. ఈ 4 ఏరియాలలో సక్సెస్ అయితే హోలిస్టిక్ సక్సెస్ అంటామండి. ఆ హోలిస్టిక్ సక్సెస్ కావాలంటే మనం కొన్ని స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్లాటినం స్టాండర్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే ఈ సక్సెస్ స్టార్ అవుతారండి. మనం ఎలా ఈ మన లైఫ్లోని 4 ఏరియాలలో ప్లాటినం స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మన ఎన్ఎల్పి గురువు గారు, ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ ట్రైనర్ ప్రొఫెసర్ నరేంద్ర గారు ఈరోజు మనకు వివరించబోతున్నారండి. ఎంతమంది ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నారు? గ్రేట్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్ సార్. వెల్కమ్ నరేంద్ర గారు. వెల్కమ్ సార్. Thank you so much, Anjay Garu, and thank you so much, all of you. I can see Prasad Rao Garu, hi Andy. Narayan Garu, hi. Santosh Naidu Garu, wonderful, welcome Andy. Rajeshwar Garu, welcome. Shanti Garu, welcome. Right, I want all of you people, please switch on your cameras so that we can, see the beautiful faces. I know you're all beautiful, correct? Yes, please, all of you, please switch on your cameras. You're communicating with your body language, so I can see your communication. Thank you so much, all of you. So first of all, give a big round of applause to yourself. That's great, because I know you had a very busy schedule, but still you are here. That means you want to transform your life. That means you want to change your life completely. Thank you so much, Andy. So we have a lot of participants. So all of us, please type in the chat box from which place are you joining. మీరు ఎక్కడి నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారో ప్లీజ్ టైప్ చేయండి ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేస్ ఆర్ యూ జాయినింగ్. అండ్ ఎన్ఎల్పి అంటే ఫస్ట్ టైం వినేవారు, ప్లీజ్ కీప్ యువర్ మైండ్స్ ఓపెన్ బికాస్ యూర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. కడప, వండర్ఫుల్. విశాఖపట్నం, గ్రేట్. హౌ వండర్ఫుల్, గ్రేట్. మర్కాపురం, హైదరాబాద్, గ్రేట్. విశాఖపట్నం. సుశీల్ ఫ్రమ్ లండన్. సుశీల్ గారు, వెల్కమ్ అండి. దట్స్ గ్రేట్ టు సీ యూ. Right, Dilshuk Nagar, Nuzividu, wow, amazing. Hyderabad, great. So friends, the next 45 minutes, I'm going to guide you what is NLP and how you're going to use this NLP. Okay, so let's all start this session with full energy, because see, I'm watching all of you. Right, మీ కెమెరాస్ ఆన్ ఉన్నప్పుడు మీ ఎనర్జీ నాకు అర్థమవుతుందండి. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఎనర్జీలో ఉంటారో ఐ విల్ గివ్ యూ మోర్ అండ్ మోర్. Right, so welcome all of you to this Neuro Linguistic Programming Introduction class. Right, so all of you can see this board. Am I right? Clear, everybody? Okay, I think you can see my writing also. So we will do some practical tips. Ee roju NLP ni oka practical way lo manam నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దామండి. Okay, so what is NLP? Basically it terms meaning enti. NLP stands for very simple, it is neuro. So neuro is all about your brain. Okay, so you have lot of neurons inside your brain, right?
ఈ న్యూరాన్స్ ఏంటి? Each neuron is like a software. Each neuron is like a computer which stores every information. మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ ఉంటుందండి? మీ న్యూరాన్స్ లో. ఓకే, సో న్యూరో is all about information. And the second is language, which is linguistic. Now see, if I ask you one question, how is your day? ఈ రోజు డే మీరు ఎలా స్పెండ్ చేశారు? కెన్ యూ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఈ రోజు మీకు డే ఎలా ఉండింది? హౌ డిడ్ యూ స్పెండ్ యువర్ డే? ఇట్స్ ఆసమ్, ఈజ్ ఇట్ గ్రేట్, ఈజ్ ఇట్ గుడ్, ఈజ్ ఇట్ వండర్ఫుల్, ఈజ్ ఇట్ అమేజింగ్? సుశీల్ గారు ఆసమ్, వండర్ఫుల్, గ్రేట్, గుడ్. బోరింగ్, సీ దిస్ ప్రవీణ్ గారు, బోరింగ్, గ్రేట్, వండర్ఫుల్. Okay, good. See, some people say good, some people say awesome, some people say boring, some people say just good. Okay, okay. Now, what is this? This is a language, right? So, e language dwara, and somebody says super, wonderful, Kamlakar garu, great. So, somebody says good, and somebody says awesome, somebody says boring. Now, see, what is this? This is the language. This is the language you are communicating with yourself. ఈ రోజు ఎలా ఉండింది అంటే మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు? టుడే వాజ్ బోరింగ్ డే, టుడే వాజ్ సూపర్ డే, టుడే వాజ్ ఆసమ్ డే. యూర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ మీన్స్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ టు యువర్ బాడీ. ఓకే, నౌ సీ, విల్ డూ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ us. ఓకే, జస్ట్ stand up all of you. Okay, so we are going to experience the neuro linguistic programming. Okay, let's experience with the body. Narayan garu, can you do this? Yeah, Raji garu, wonderful, great. So we are going to experience andi. Experience ఏంటంటే మీ న్యూరాన్స్ లో ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మీ బాడీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లింగ్విస్టిక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్నల్ as well as external. Okay, just imagine you're standing in front of 2,000 people and you're very confident. You're going to give your session. You're going to inspire them. You're going to motivate them. You're going to give them wonderful things. Okay, appudu meer chala confident ga unnaru. You're going to talk to them. Okay, you're going to give them wonderful experience. 2,000 people మీ ముందు ఉన్నారు. Okay, all of you please stand up. మీ రెండు లెగ్స్ మధ్య కొద్దిగా డిస్టెన్స్ ఉంచండి. రెండు హ్యాండ్స్ ఇలా ఈ పొజిషన్ లో ఉండనివ్వండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ బాడీ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇంటర్నల్ గా కమ్యూనికేట్ చేయండి. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, I can inspire these people, 2,000 people. You are so happy, you are so energetic. అప్పుడు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది? All of you say, you can do it. It's possible. I want you to come into the body language, the tonality, the breathing. Yes, all of you, you are charged up, you are energetic. You're the best trainer in this world. You're the best trainer in India. You have all the knowledge, you have all the skills. Just think about it. అది మీ బ్రెయిన్ లో ప్లే అవ్వాలి. యూర్ ద బెస్ట్ ట్రైనర్, యూర్ ద వండర్ఫుల్ ట్రైనర్. యూర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్పైర్ 2,000 పీపుల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ న్యూరాన్స్. అప్పుడు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎస్, ఐఎమ్ ద సూపర్ స్టార్, ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ట్రైనర్. ఇన్స్పైర్, యూర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్. యూర్ గోయింగ్ టు సే దిస్, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఫ్రెండ్స్, సి, ఇక్కడ there are certain neurons which are firing. The neurons about confidence, the neurons about excitement, the neurons about energy. ఎప్పుడైతే ఆ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతాయో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అవుతుంది, మీ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్, మీరు ఒక 1 crore లాటరీ, 1 crore తక్కువ అమౌంట్ అయితే, లెట్స్ గో ఫర్ 100 crores. ఓకే, యూ గాట్ 100 crores లాటరీ. అప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఎస్, ఎస్ ఆర్ ఎస్. ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్? ఎస్. Sushil garu, now he's working in London. Okay, so Sushil garu, when you heard first time, like you will be getting London, and how's your experience? Sushil garu, can you unmute? What did you feel? How was the feeling in your body? How did you feel, Sushil garu? Hello, sir. I'm able to hear. Yeah, please. Yes, I'm able to Yes, hear. sir. Yes. It was excellent, very awesome. So it's such a wonderful experience. Now I am feeling very energetic. So Great. even any situation also, even any bad situation also, I am going to experience the pain and gain also. So Yeah, every wonderful. pain I am going to experience with a new challenge. So actually, Wonderful. whenever I am attending, so there is no
we don't have any problems, only challenges are there. We have That's it. just challenges. Great, Andy. Thank you Yeah. so much, Sushil Garu. So, you know, ఆల్వేస్ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ సర్టెన్ న్యూరాన్స్. ఏదో ఒక న్యూరాన్ ఫైర్ అవుతుంది. ఏ న్యూరాన్ ఫైర్ అయితే దానికి అకార్డింగ్ గా ఒక కరస్పాండింగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది మన బాడీకి, అండ్ ఒక ఫీలింగ్ లోకి వెళ్తాం, ఒక ఎమోషన్ లోకి వెళ్తాం. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్లీ మిమ్మల్ని ఒక వేరే స్టేట్ లోకి తీసుకెళ్తున్నానండి, వేరే స్టేట్ లోకి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుశీల్ గారు. మోర్ పవర్ టు యూ. లెట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సే దిస్. సుశీల్ Thank గారు, you, sir. మోర్ పవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో sir. మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank గ్రేట్. ఓకే, నౌ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టేట్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. కాన్ఫిడెన్స్ స్టేట్, ఎనర్జెటిక్ స్టేట్. అంటే ఆ న్యూరాన్స్ ఎప్పుడైతే ఫైర్ అవుతాయో, యూ గెట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్, యూ గెట్ దట్ ఎనర్జీ, యూ చేంజ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. ఐఎమ్ అ కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్, ఐఎమ్ అ కాన్ఫిడెంట్ ట్రైనర్. బట్ నౌ ఇమాజిన్ జస్ట్ షోల్డర్స్ కొద్దిగా కిందికి పెట్టేసేయండి. షోల్డర్స్ కొద్దిగా కిందికి చూడండి. ఓకే, just now you lost 10 lakh rupees or 1 crore rupees in stock market. Just think about it. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో 10 crores లాస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర చేతుల్లో ఒక రూపాయి కూడా లేదు. ఇప్పుడు మీ లైఫ్ చాలా లోగా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఎనర్జీ లేదు, మీ బాడీలో ఎనర్జీ లేదు, మీ మైండ్ లో ఆల్ నెగటివ్ పిక్చర్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్. అప్పుడు మీ మైండ్ లో ఎలాంటి థాట్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి విజువల్స్ కనబడుతున్నాయి చూడండి. Just see bottom, కిందికి చూస్తూ say this statement. I am unlucky. Say this, I am unlucky. I don't have money. I don't have energy. Everything is going bad. నాకెవరు హెల్ప్ చేయట్లేదు. నా లైఫ్ సరిగ్గా లేదు. Now how are you feeling? All of you, tell me, how are you feeling? You're feeling low. Yes? You're feeling low. Why? It's because you are firing the negative neurons. You're firing those neurons which are related with pain, sadness, right? You're firing those neurons, and that's why your body is getting into low emotion, low energy, lesser energy. Now, if you're firing the powerful neurons, you're going to experience the power in your body. That means neuro-linguistic. All of you, show me. Neuro-linguistic. So neuro is what? Brain. And linguistic is into body. Linguistic is in body. Thank you so much, all of you. Thank you so much. Great. All of you can sit, Andy. Andaru kuchovachandi. Thank you so much for experiencing this journey. So what was happening here? ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి? మీ బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడైతే the neurons which are connected with happiness, joy, excitement, energy, అలాంటి న్యూరాన్స్ ఎప్పుడైతే ఫైర్ అవుతాయో, మీ బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడైతే అలాంటి న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతాయో, అది ఇమ్మీడియట్ గా మీ బాడీకి మెసేజ్ ఇస్తుంది. మీ బాడీకి మెసేజ్ ఇవ్వడంతో మీ బాడీ 2 విధాలుగా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్, ఇంటర్నల్ గా. రెండోది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ 2 types of communication లింగ్విస్టిక్ లో. One is internal and the other is external. All of you remember, ఎప్పుడైతే ఎలాంటి న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతాయో అలాంటి మెసేజే బాడీకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ ఫీలింగ్ లో, దట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ న్యూరాన్స్. ఇఫ్ యూర్ ఫీలింగ్ హై, దట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ న్యూరాన్స్. రైట్? నౌ టెల్ మీ, మీరు దేన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ యూ ఎంజాయ్ ద మోస్ట్? కెన్ యూ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీరు దేన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు? ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ మే బి ప్లేయింగ్ చెస్, ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ మే బి playing games, whatever it is. For some people it may be eating. They ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. Can you please type in the chat box? Success ఎంజాయ్ చేస్తారండి. I'm telling about a work which you do physically. Okay, like I'm training here. నేను మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను. So this is what is the work I'm doing. Action, yes. వర్క్ చేస్తుంటారు. ఓకే, మాధవ్ రెడ్డి గారు, which work are you talking about? దేనైతే ఎంజాయ్ చేస్తారు? మోటివేషనల్ స్పీచ్, టీచింగ్. Rajesh garu, wonderful. Okay, so that means, see, your brain is connected with that work. మీ బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడైతే మీరు ఆ వర్క్ చేస్తారో, you are firing those neurons. Which neurons? Neurons for happiness, neurons for joy. Wonderful, Rajesh garu, great. సో ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ న్యూరాన్స్ అసోసియేట్ దేనికి అయిందండి? ఒక న్యూరాన్ ఇంకో న్యూరాన్ తోటి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? అసోసియేషన్. షో మీ దిస్ థింగ్. అసోసియేషన్. గ్రేట్, అసోసియేషన్. ఒక న్యూరాన్ ఇంకో న్యూరాన్ తో అసోసియేట్ అవుతుందండి. సో మీ బ్రెయిన్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ న్యూరాన్స్ అసోసియేట్ అవుతున్నాయి. సో
The moment you are going into listening to music, you're feeling happy, you're feeling joyful, you're feeling excited, you're feeling energetic. That means your brain is communicating with your body. Okay, you're going into a state, a resourceful state. You're feeling happy, you're feeling excited, you're feeling energetic. దేన్నైతే మీరు ఎంజాయ్ చేయరు, ఏది చూస్తే మీకు భయం అవుతుంది, ఏది చూస్తే మీరు ఫియర్ లోకి వెళ్తారు, వాట్ ఈస్ దట్? థింక్ అబౌట్ ఇట్. దేని చూస్తే మీకు భయం అవుతుంది? ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ బిజినెస్. కొంతమందికి బిజినెస్ అంటే చాలా భయంగా ఉంటుంది. ఇంకొంతమందికి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే భయంగా ఉంటుంది. ఇంకొంతమందికి ఇంకా ఏదో ఉండొచ్చండి. అది చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దెర్ ఈస్ డిఫరెంట్ న్యూరాన్స్ విచ్ ఆర్ ఫైరింగ్. న్యూరాన్స్ ఫర్ ఫియర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. న్యూరాన్స్ ఫర్ వాట్? ఫియర్, sadness, anger, stress, anxiety. Okay, just think about it. ఆ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతాయి, ఇమ్మీడియట్ గా బాడీలో ఆ మెసేజ్ చేంజ్ అవుతుంది, లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ వన్ పర్సన్ యాజ్ యునో an example, a demo. ఒక డెమో చూద్దామండి. Who is coming forward? Who is coming forward? Wonderful. Tejashree, Sadvika, great. Okay. Yes, Tejashree, how are you? Can you please unmute, Tejashree? I think you have again gone into mute. Can you unmute now? Tejashree, can you just check it out now? Yeah. Yes, sir. Okay. Tejashree, where are you from, Tejashree? Yes, sir. Where are you from? ఎక్కడి నుంచి మీరు జాయిన్ అవుతున్నారండి? Hyderabad, sir. Hyderabad. Okay. Tejashree, just imagine now, you met your childhood friend. Okay, just close your eyes and think about it. You met your childhood friend after 10 years. Okay, and you and that friend used to spend, you know, a lot of great time. You both were best friends. Okay, you saw her after 10 years and she's coming to you now. Okay, you are just with her now. So how do you feel? What do you do? How's your feeling? Okay, can you please tell me? It's very nostalgic, sir. I can barely remember all the memories and the feel I had in my childhood. I can barely feel all of this. Wonderful. So మీరు ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు? What is the feeling? Like some kind of joy Joy, and excitement excitement. Good. with a bit of nervousness too. Wonderful. Great. Okay. So now ఇప్పుడు తేజశ్రీ గారు ఏం చేశారంటే she just imagined her friend, her childhood friend. Okay, and there are different neurons. ఒక different neurons fire అయ్యాయి and immediately she went into joy. She went into a kind of happiness, joy, right? It's because there is already information stored in her neurons. Her brain lo, tana brain lo already information store undi. So her best friend, so when she sees her, she feels happy and joyful. Okay, now just imagine, Tejashree, just Yes, we are sir. going to break the state. Okay, now just imagine Okay, sir. there's one person who cheated you or who said something bad about you. Okay, or you had a very negative experience with that person. Okay, think about him. Now he's just standing in front of you. Okay, when you see his face, you get irritated. You know, when you see his face, of anger. Okay, when you see his face, you get into a lot of irritation. అలాంటి పర్సన్ మీ ముందున్నాడు. తన ఫేస్ చూడాలనుకోవట్లేదు మీరు. అలాంటి పర్సన్ మీ ముందున్నాడు. Now what is the feeling? మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? It's like a bit of awkwardness. మీరు feeling అని చెప్పగానే it felt very awkward first thing. And second thing, I started to feel like hesitation, maybe కొంచెం ఒక type of avoidance, ignorance kind of feeling వస్తుంది, sir. You want to avoid that person. You want to ignore that person. Yes. You don't want to listen to him. Correct? Yes. Wonderful. Thank you so much. Now, Tejashree, let us decode what was happening. Let us decode. Okay, what was happening is that a brain low already there was some neurons which are associated with anger, which are associated with pain, which are associated with fear and sadness. And suddenly those neurons triggered. Avi aa neurons trigger ayai. And suddenly when those neurons triggered, then she immediately went into awkwardness or feeling of, you know, uneasiness and, you know, ignore that person. Thank you so much, Tejashree. Thank you so much. So can you break the state? Say, who?
Tejasri, can you say this? Who? That's it. Thank you so much. Because after every negative state, we're just going to break the state. Okay. Thank you so much. Thank you, Tejasri. So friends, now can anybody tell me what was happening here? ఇక్కడ ఏం జరిగింది? తేజశ్రీ ఏదైతే తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే షేర్ చేశారో, what happened was తన బ్రెయిన్ లో there were neurons for happiness, for joy, for excitement. ఇమ్మీడియట్ గా తన బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడైతే ఆ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అయ్యాయో, తన బాడీలో ఆ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ ఈజ్ వాట్ ఐ సెడ్, ఫస్ట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ గా తను ఏం కమ్యూనికేట్ చేసింది? షీఈ్ మై ఫ్రెండ్, షీఈ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఓకే, వావ్, వీ హ్యాడ్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ టైమ్, we both like each other, we both are best friends. తను ఇంటర్నల్ గా కమ్యూనికేట్ చేసింది. అండ్ వాట్ డూ యూ సీ ఎక్స్టర్నల్లీ? ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా తను ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్టర్నల్ గా తను ఎలా కనబడుతుంది? తన ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? తన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది? బికాస్ షీ సీస్ హర్ ఓన్ ఫ్రెండ్. తన ఓన్ ఫ్రెండ్ ని కలిసినప్పుడు తను ఎలా ఉంటుంది? తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్టర్ 10 years when she is meeting. I want all of you type in the chat box. అప్పుడు తను ఎలా ఫీల్ అవుతుంది? తను ఎలా ఉంటుంది? She feels happy. తన ఫేస్ లో ఏం చూస్తారు మీరు? She feel that energy. She feel that love, joyful. Good. That's great, Madhu garu. Wonderful. Manmadrau garu, active. Correct. That's correct. She's very active. She's very energetic. Ecstasy, more excitement. Wonderful. So this is external communication. So internally what is happening? Neurons fire అవుతున్నాయి. Externally ఏం జరుగుతుంది? Language. Linguistic. Language అనేది ప్రోగ్రామింగ్ అవుతూ ఉంటుందండి. లాంగ్వేజ్ అనేది మనం చూపెడుతున్నాం. కరెక్ట్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ వాట్ హ్యాపెండ్? షీ సీస్ one of the person who cheated her. Okay, and she wants to ignore him. She wants to not to see him, right? Not to see that person. అప్పుడు ఏం జరిగింది? there are different neurons. అప్పుడు వేరే న్యూరాన్స్ ఫైర్ అయ్యాయి. And what were the neurons? The neurons were about fear, about anger, about sadness. సో అప్పుడు తన బాడీ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది? ఇంటర్నల్ గా ఏం చూసింది తను? హీస్ అ చీటర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫేస్ హిమ్, హీస్ నాట్ గుడ్ పర్సన్, షీఈ్ నాట్ గుడ్ పర్సన్, ఐ వాంట్ టు అవాయిడ్ దెమ్. రైట్. మధు గారు, అప్పుడు ఏం జరిగిందండి? తన ఫేస్ లో ఏం కనబడింది? యాంగర్, ఫియర్, సాడ్నెస్, ఇగ్నోర్, అవాయిడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వండర్ఫుల్. నౌ one day morning you wake up and suddenly what happens? You get excited. Wow, I have a job. Wow, I have to go for work. Yes, I'm going to work. I'm into my business. So what is happening? See, every day there are certain neurons firing, and then your body is giving certain messages. Wow, I have a job. I have to go for work. I get excitement. ఎంతమంది ఎక్సైట్మెంట్ గా ఫీల్ అవుతారండి? జాబ్కి వెళ్ళడానికి, వర్క్ చేయడానికి, బిజినెస్ లోకి వెళ్ళడానికి ఎంతమంది ఎక్సైట్ గా ఫీల్ అవుతారు? I want to see your hands. Wow, Monday morning. Wow, it's amazing opportunity. I'm going for my job. Wow, I'm going to do my business. Excitement అవుతున్నారా? రియల్ గా అవుతున్నారా? Because there are certain neurons which are firing. ఆ neurons fire అవ్వగానే there is certain language. And ఇది మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. And that's why it is called programming. Friends, just remember, మీకు తెలిసినా తెలియకున్నా మీరు ఎన్ఎల్పి రోజు అప్లై చేస్తున్నారు. మీకు తెలుసో తెలియకనో యూఆర్ అప్లైయింగ్ ఎన్ఎల్పి 24/7 365 days, వెదర్ యూ నో ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ నో ఇట్, బట్ ఎన్ఎల్పి ఈజ్ అప్లైయింగ్. మీరు ఎన్ఎల్పి అప్లై చేస్తున్నారు. అండ్ సీ దిస్ ఎవ్రీ డే వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ జాబ్ యూర్ ఫీలింగ్ లో, మళ్ళీ అదే జాబ్కి వెళ్ళాలా, మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వెళ్ళాలా, డబ్బు రావట్లేదు, ఎంజాయ్ చేయట్లేదు. దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. సో దట్ ఈస్ happening every single day. Madhu garu, work only gives me joy, sir. Wonderful. Okay, that means you are communicating in a different way. So ఇప్పుడు మధు గారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, నేను కూడా అలానే ఎంజాయ్ చేయాలంటే I just have to model this person. I just have to model that person. So NLP is all about what? All of you tell me. Modeling excellence. All of you show me. Modeling excellence. Modeling excellence. ఒక పర్సన్ లో నుంచి ఎక్సలెన్స్ ని మోడలింగ్ చేయడమే ఎన్ఎల్పి అండి. ఎన్ఎల్పి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ పర్సన్ బ్రెయిన్ లో ఏ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి, ఆ పర్సన్ ఇంటర్నల్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది. ఇంటర్నల్ అంటే తను ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు, తన బిలీఫ్స్ ఏంటి, తన వాల్యూస్ ఏంటి, తను ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు ఇంటర్నల్ గా. నేను కూడా అదే కనుక కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఐ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సిమిలర్ ఎక్సలెన్స్. I will have also similar success. Wonderful.
So Madhugaru, yes, it is modeling excellence, right? What is NLP? Tell me, my dear friends. It is modeling excellence, taking all the, all the good qualities from them and imbibing into our mind, imbibing into our body. Okay, friends. So this is happening again and again, again and again, again and again. So what is it called as? Again and again. So therefore it is called as program. Okay. So finally we understood what is NLP. NLP is nothing but న్యూరలాజికల్ గా ఏ బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతుంటాయో ప్లస్ లాంగ్వేజ్ పరంగా మనం ఇంటర్నల్ గా ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్టర్నల్ గా ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము, ఈ రెండిటి ప్రకారంగా మన మైండ్ లో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ టైప్ ఇన్ ద ఫార్ములా n+l is equal to p. n is nothing but న్యూరాన్ లో న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి. L for language, internal communication, external communication, language. And దీని పరంగా మీరు ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతున్నారు. You are programming yourself every single day. The kind of neurons you are firing, the kind of language you are using. మీ internal communication, మీ external communication మిమ్మల్ని ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూ ఉంటుందండి. Okay. Now tell me, who is programming your mind? This is my question for you. Who is programming your mind? మీ బిహేవియర్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? మీ బిహేవియర్, మీ యాక్షన్స్, మీ రిజల్ట్స్, మీ లైఫ్ లో వచ్చే ప్రతి రిజల్ట్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? Are you literally programming your mind? Are you literally understanding what kind of neurons are firing inside your mind? Are you literally understanding your own internal and external communication? మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు? మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు? మీ ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ లా ఉంది? మీ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ లా ఉంది? మీ మైండ్ లో ఎలాంటి పిక్చర్స్ ప్లే అవుతున్నాయి? ఈ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు? ఎంపవర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఉందా, డిసెంపవర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఉందా? వాట్ ఈస్ దట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్? How you're programming your mind, how you're programming yourself. Are you programming yourself for success? Are you programming yourself for failure? Are you living an ordinary life? Are you living an extraordinary life? What is that happening inside you that is actually making all the difference in your life? The difference that creates difference is nothing but neuro-linguistic programming. The difference that creates difference is nothing but neuro-linguistic programming. ఏ డిఫరెన్స్ కనుక చేస్తే మీ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందో దానిని మాత్రమే చేంజ్ చేయాలండి. ఎస్. సో ఇక్కడ నా లైఫ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మై బాస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మై మై వైఫ్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ సమ్బడి ఎల్స్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మీ. ఇట్స్ అబౌట్ మీ. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్? కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? What is the mindset that you have? Yes. So all of you clear about neuro-linguistic programming basic terminology? Neuro-linguistic programming. So neuro is all about brain, linguistic is all about body, and programming is about the patterns, right? So if it is clear, please type C in the chat box. Type C. Wonderful. That's great. Amazing. Okay. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో NLP కోర్ స్కిల్స్ వర్క్ షాప్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఒక ఐడియా ఉందండి. ఓకే. ద ఐడియా ఈస్ దట్ NLP ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతుంది, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క లాంగ్వేజ్ ఏంటి మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, రైట్? సో ఈ రోజు మనం ఒక చిన్న టెక్నిక్ ని ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ వి విల్ ప్రాక్టీస్ అ స్మాల్ టెక్నిక్, అ వెరీ వెరీ స్మాల్ టెక్నిక్, బట్ దిస్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ త్రూ అవుట్ ద డే. Okay, so how many of you are ready for this NLP technique? A beautiful technique. Wonderful. Amazing. Great. Okay, friends. So it's a practical technique. Roju meer apply cheyalsindi. Every day you can apply this. Okay. So this is nothing but a magical triangle. Okay. So we are going to understand about the magical triangle. So NLP మనకు చాలా టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఇస్తూ ఉంటుందండి. ఎప్పుడైనా మనని మనం రిసోర్స్ఫుల్ గా చేసుకోవడానికి NLP మనకు చాలా టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ మ్యాజికల్ ట్రయాంగిల్ టెక్నిక్ లో దెర్ ఆర్ 3 things by changing which you can change your state of mind. Okay, so I want all of you type in the chat box MT, magical triangle. Okay, so there are 3 things we are going to understand. ఈ 3 things ఏంటో let me help you, let me tell you now. Okay, సో ఎప్పుడైనా రోజంతా కూడా మనం ఏదో ఒక స్టేట్ లో ఉంటామండి, ఒక స్టేట్ లో ఉంటాం. ఓకే, సో దిస్ స్టేట్ డిసైడ్స్ అవర్ లైఫ్. మనం ఏ స్టేట్ లో ఉంటున్నామో అనేది మన లైఫ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో త్రూఅవుట్ ద డే ఇఫ్ యూర్ ఇంటు ద రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ you will access all the resources within you. What are the resources that we have? We have resources, confidence,
We have resources of energy, power, good communication, energy. All these are the resources. So ఎప్పుడైతే మనం రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ లో ఉంటామో మనకు అన్ని రిసోర్సెస్ మనం యాక్సెస్ చేయగలము, రైట్? సో రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ లో కనుక ఉన్నట్టయితే మన లైఫ్ అంతా కూడా బ్యూటిఫుల్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఏ సిచ్యువేషన్ లోనైనా సరే యూ విల్ యూజ్ యువర్ రిసోర్సెస్. వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్? కెన్ యూ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్? Patience is a resource. Patience. Listening is a resource. Understanding is also resource. Confidence is also resource. Energy is also resource. Power is also resource. Patience is also resource. Correct, Venugopal garu. Right? What else? Listening, understanding, confidence, energy. It's all resource. Faith, power. Wonderful. Great. Okay. Wonderful. It's a resource. Now, ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? బికాస్ దిస్ స్టేట్ డిసైడ్స్ అవర్ లైఫ్. ఓకే, ఈ స్టేట్ ని 3 థింగ్స్ అండి, 3 థింగ్స్ విచ్ కంట్రోల్స్ దిస్ స్టేట్. ఎస్, ద ఫస్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ ఈస్ యువర్ focus. Okay, what are you focusing? Right, just now, just imagine it's raining heavily outside. Okay, it's happening right now. Okay, Mumbai, it is raining now. If I say in Mumbai lo eppudu inte June month lone inta rain ga unte, you know how bad is it, how foolish it is it, right? Eppudu ilane untundi Mumbai climate inta extreme rain, extreme summer, extreme winter. I don't like this. Now what I'm focusing? I'm focusing on something which I cannot change, something which is not under my control, something which is not under, you know, my control at all, right? So I'm focusing on something which I don't have. Can I do something about if it is raining? Can I stop the rain? Is it possible? No, right? If I just get up in the early morning, you know, morning nidra lechi nunchi, if I focus, naku manchi job ledu, నాకు మనీ రావట్లేదు, నా బిజినెస్ సరిగ్గా నడవట్లేదు, కస్టమర్స్ రావట్లేదు అని నేను నాకేదైతే నా కంట్రోల్లో ఏదైతే లేదంటే నాకేదైతే లేదో దానిపైన నేను ఫోకస్ చేస్తే ఐ విల్ బి ఫీలింగ్ డౌన్, లోగా ఫీల్ అవుతాను. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో ఐ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్, ఆర్ ఐ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఐ హ్యావ్. ఎస్, now you have so many things to focus, right? I have a good education, or I have a good communication skills, or I have a healthy body. I can go out and I can do any business. Yes or yes? There are a lot of business opportunities for hardworking people, for smart people. Yes or yes, my dear friends? Correct? So I have 2 options. I can focus on what I don't have, or I can focus on what I have. Yes, in any situation, in any point of time, I can focus on what I don't have or what I have. A person met with an accident. A person accident ayindandi. Now he's into hospital. Now he has 2 options. Oh my God, an accident ayyanu. Ippudu na job ela? Next 1 month, 2 months ela untundi? Oh my God, what can I do? Naku ila enduku jarigindi? Na life ela enduku undi? First option. Second option, okay, I got an accident, but I'm so happy. I'm still alive. Yes, this 2 months I will learn something. I will learn something. I will sit here and I'll learn something. I will make myself stronger and I will start my new journey, start my new life. And that is where he's focusing on what I have. Is that clear, everybody? Right? Wow, it's a June month and it's raining. Wow, I can go with my kids. I can enjoy, you know, water. I can enjoy in rain. Wow, how good it is, right? How beautiful. You know, Mumbai is looking like hill station. Mumbai is how lucky, you know, I'm in Mumbai. There's so many people, there's so many things to learn. How wonderful it is. So what am I focusing? Am I focusing on what I have, or am I focusing on what I don't have? Now you have always these 2 options in any point of time. Bus miss ayindi, train miss ayindi. Okay, girlfriend miss ayindi. What are you going to focus? Okay, anyway, she's gone. బస్ అయినా సరే, గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా సరే, ఒకటి పోతే ఇంకోటి వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్ ఇట్, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. బట్ వాట్ ఐమ్ ఐ ఫోకసింగ్? నేను దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాను? దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. బికాస్ ఇఫ్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్, ఐ విల్ ఫీల్ లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై వైఫ్స్ జాబ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై బాస్ జాబ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఫ్రెండ్స్ జాబ్, ఇట్ ఈస్ మై జాబ్ టు సీ వాట్ am I focusing inside my head, what visuals am I seeing,
What sounds am I listening? What feelings am I having inside? Because that decides my life. So focus. So can you change your focus, everybody? Yes? Right. Now all of you will do an exercise. Okay? Exercise, exercise, exercise. Okay? Have a pen in your hands. Okay? Pen or pen lekunte, even if hand is also okay, no problem. Okay? Now see, if I'm seeing my hand or if I'm seeing my pen, వెనకాల పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో మీ అన్ని ఇమేజెస్ మీరందరూ కూడా బ్లర్ అవుతున్నారు. ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఎప్పుడైతే నేను పెన్ని చూస్తున్నాను మీరు కనబడట్లేదు నాకు, అవునా కదండి? ఎప్పుడైతే నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను నాకు పెన్ కనబడట్లేదు. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? నేను ప్రాబ్లం పైన ఫోకస్ చేస్తే నేను ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అవుతున్నాను. రిమెంబర్ దిస్. నేను ఆపర్చునిటీస్ పైన ఫోకస్ చేస్తే నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని చూడట్లేదు. కరెక్ట్ ఎవ్రీబాడీ? సో నేను ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం నా ఫోకస్ పెన్ పైన పెడితే పెన్ కనబడుతుంది, మిగతా కనబడట్లేదు. సో నేను ఎప్పుడైతే నా ఫోకస్ ఆపర్చునిటీస్ పైన పెడుతున్నాను, ఐ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్, ఐ హ్యావ్ సో మెనీ లెర్నింగ్స్, ఐ హ్యావ్ సో మెనీ గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎస్? సో సి, మేక్ అ లిస్ట్. వాట్ ఆర్ యూ గుడ్ ఎట్? వాట్ డూ యూ వాంట్ టు ఫోకస్? ఐ వాంట్ యూ టు టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీరు దేనిపైన ఫోకస్ చేయాలనుకున్నారు? యూ హ్యావ్ సమ్ గోల్స్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ గోల్స్. యూ హ్యావ్ యువర్ డ్రీమ్స్, focus on your dreams. Don't focus on the people who are not helping you. Don't focus on the people who are criticizing you. Don't focus on the people who are actually, pulling you down. Because if you focus on them, you will miss your goal. You miss the most important thing that you are being, for which you are there in this world. You దేనిపైన ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫోకస్ ఆన్ యువర్ గోల్స్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్. మీరు దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తారో అది గ్రో అవుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ what I focus, it expands. Show me what I focus, it expands. ఈ దేనిపైన అయితే మీరు ఫోకస్ చేస్తారో అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుందండి. అది ఫిజికల్ వరల్డ్ లో అయినా సరే, మెంటల్ వరల్డ్ లో అయినా సరే, అది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది, అది ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటుంది. బికాస్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ RAS. I want all of you to type in the chat box. RAS, రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్. సో రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ అవుతుందో అది మీకు ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది. అది ప్రాబ్లం అయినా సరే, లేదంటే సొల్యూషన్ అయినా సరే, ఆపర్చునిటీస్ అయినా సరే. ఆపర్చునిటీస్ ఎప్పుడైతే వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తారో ఆపర్చునిటీస్ కనబడుతుంటుందండి. ప్రాబ్లం పైన వెతికితే ప్రాబ్లం మీకు ఇంకా మల్టిప్లై, ఎక్స్పాండ్ అయ్యి కనబడుతుంటుంది. వెరీ సింపుల్. దెర్ ఇస్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ ట్రూత్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ హావ్ లెర్న్డ్? To change our state, first we have to change our, show me, change our focus. All of you show me, change our focus, 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 focus. Okay, the next thing, inkokati inka em change cheste manam state change chestamu. The second is what? All of you show me. The second one is physiology. This is the most important key factor. Physiology. All of you show me physiology. Okay, physiology. Wonderful. Thank you so much, Andy. So physiology entandi, my dear friends, when you see, if you know 2000, 2003, 2004, I don't know what exactly year, but there was one team which was very, very active. Oka cricket team undedandi. That cricket team was very, very dangerous cricket team in the year 2003, 2004, I feel so. Okay, what was the name of that cricket team? Can you please type in the chat box? What was that country? Was very, very strong in the year 2003, 2004, 2005, sometimes, somewhere back. Our team to ఆడాలంటే అందరూ భయపడేవారు. అట్లాంటి టీం. వండర్ఫుల్. ఆస్ట్రేలియా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ టైపింగ్ ఆస్ట్రేలియా. కరెక్ట్. సో ఆస్ట్రేలియన్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఎవ్రీ టైం ఒక వికెట్ పడగానే వాళ్ళందరూ దగ్గరకు వచ్చేవారు. అండ్ దే యూస్ టు సెలబ్రేట్ దట్ మూమెంట్. ఓకే, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక వికెట్ పడింది, అందరూ ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారండి చెప్పండి? Yes, they give high five, they give high 10, they give that. Okay, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది. Once they take wicket, yes, I did it. So that kind of physiology they used to maintain. They used to program themselves. They used to program their mind. So basically గా ఏంటంటే ఒక విన్నింగ్ టీం వాళ్ళ ఫిజియాలజీ చూడండి, ఒక లూజింగ్ టీం యొక్క ఫిజియాలజీ చూడండి ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్థమవుతుంది. క్లియర్ గా డిఫరెన్స్ మనకు అర్థమవుతుంది. రైట్? ఒక కాన్ఫిడెంట్ పబ్లిక్ స్పీకర్ ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేసేటప్పుడు తన హ్యాండ్ మూమెంట్ అవ్వచ్చు, తన యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు, ఇట్ టెల్స్ యూ అ లాట్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అండ్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంటుందో యూ నో దట్, రైట్? కెన్ యూ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ అవర్ బాడీ, నాట్ వర్డ్స్,
not with tonality, but only body language. The percentage, it's almost 55%. It's almost 55%. You will judge the person by his body language. So it's very, very important. Physiology, right? Physiology ఏంటండి? Physiology includes your breathing. All of you, show me. Breathing. మీరు ఎలా బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారు? When you are in fear, there is a different breathing pattern. When you are confident, there is a different breathing pattern. When you are cool and calm and relaxed, there's a different breathing pattern. When you're in anxiety, there is a different pattern. So breathing pattern changes immediately when your state changes. So when state changes, breathing pattern changes. All of you, show me. When state changes, breathing pattern changes. When state changes, breathing pattern changes. So what are we doing now? We are changing the breathing pattern to change our state. Okay. If x is equal to y, then y is equal to x. Very simple. ఎందుకంటే మన బ్రీదింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మన స్టేట్ చేంజ్ అవుతుందో. అందువల్ల మనం ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం? బ్రీదింగ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ వీ హావ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద స్టేట్. వెరీ సింపుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎంత డిఫరెన్స్, ఎంత ప్రాబ్లం ఉండడం బట్టి, ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడైనా జస్ట్ డీప్ బ్రీదింగ్, కామ్ బ్రీదింగ్, పేషెంట్ బ్రీదింగ్ విల్ గివ్ యూ మోర్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ వస్తుందండి అక్కడ. సో ఫిజియాలజీ ఇస్ వాట్? Physiology is everything, Andy. Physiology, all of you, remember, when your physiology is stronger, you are sending different chemicals in your body. Me body lo different chemicals secret avutunnayandi. Okay, there was a research done on crabs. Okay, crab ni telugulo emantarandi? I really don't know. Crabs. So oka 100 crabs ni oka tub lo vesaru. Crabs ni. Okay, so aa crab lo nunchi konni crabs maatrame bayitiki vachayandi. మేబీ 20-30 క్రాబ్స్ మాత్రమే బయటకు వచ్చాయి. ఎస్ సాయిభవన్ గారు, పీతలు. ఎస్. సో ఆ 100 క్రాబ్స్ లో నుంచి ఏవైతే 20-30 క్రాబ్స్ బయటకు వచ్చాయో వాటిని చూసారండి, వాటి ఫిజియాలజీ చూసారు. వాటి ఫిజియాలజీ చూస్తే వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే వాటి ఫిజియాలజీ అనేది వాళ్ళకి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. ఓకే, దాని స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా దాని బ్యాక్ బోన్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ గా ఉందో అవి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాయి. అవి రిసోర్స్ఫుల్ లో కనబడ్డాయి. ఎస్ తేజస్వి గారు, యూఆర్ రైట్. ఓకే, ఎంట్రికెచ్చలు రైట్. సో ఏవైతే దేని ఫిజియాలజీ అయితే లోగా ఉందో అవి పైకి రాలేవు. పైకి ఎందుకు రాలేవు? బికాస్ అవి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయి, వాటి బాడీతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయి. యు గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎవ్రీబాడీ? రైట్. వి సీ హీరోస్, వి సీ మూవీస్ లో మనం హీరో చూస్తున్నాం. సో హీరో ఎలా ఉండాలి? కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి. ఫిజియాలజీ ఎలా ఉండాలి? చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి. సో అలాంటి ఫిజియాలజీని మనం అందరము తీసుకురావాలి. సో ఎవ్రీ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకే, yeah, I think there's some problem. Can you hear me now? Can you hear me, all of you? Okay, thank you so much. So repeat this with me, all of you. To change psychology, we have to change our physiology. Okay, to change psychology, we have to change our physiology. Okay, because your physiology and your psychology both are connected. Okay, to change one thing, you have to change the other thing. Now tell me, who is controlling your physiology? Your neurology is controlling your physiology. Okay, ఎప్పుడైతే న్యూరాలజికల్ గా నెగటివిటీ, సాడ్నెస్, యాంగర్, ఫియర్ అనే న్యూరాన్స్ ఎప్పుడైతే కనబడుతున్నాయో ఫిజియాలజికల్ గా అలా కనబడుతుంది. ఓకే, ఎస్. నౌ యూ టెల్ మీ, దేర్ ఆర్ జస్ట్ ఇమాజిన్, ఐ వాంట్ యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఫిజియాలజికల్ గా ఎలా ఉంటుందో. యు సీ దెర్ ఇస్ వన్ డాగ్ విచ్ ఇస్ సో ఫిరాషియస్, చాలా ఫిరాషియస్ గా కనబడుతుంది, చాలా కోపంగా కనబడుతుంది. ఓకే, అది అటాక్ చేసే విధంగా ఉంది. అది ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి, దాని ఫిజియాలజీ ఎలా ఉంటుంది? కెన్ ఎనీబడి అన్మ్యూట్? ఐ వాంట్ టు లిసన్ టు యూ. ఒక డాగ్ ని చూస్తే మీకు భయం అవుతుంది, అది చాలా ఫిరాషియస్ గా కనబడుతుంది. అది ఎలా ఉంటుంది? దాన్ని చూసినప్పుడు అది ఎలా కనబడుతుంది? ఎనీబడి కెన్ అన్మ్యూట్? ఎందుకంటే దాని ఫిజియాలజీ మనకు అర్థమవుతుంది. దాని ఫిజియాలజీ బట్టి అది ఎలాంటి మూడ్ లో ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఎనీబడి కెన్ అన్మ్యూట్? ది ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్స్. గుడ్, తేజశ్రీ, వండర్ఫుల్.
Okay, first of all, big round of applause for Tejashree. Yes, Tejashree, the dog is ferocious. తన physiology ఎలా ఉంటుంది? హెడ్ కొంచెం అంటే రేజ్డ్ ఉంటుంది సార్. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఐస్ ని డైల్యూట్ చేసి చాలా స్ట్రాంగ్ ఫోకస్ తో చూస్తా ఉంటుంది. అండ్ Correct. బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా స్ట్రెచ్. అండ్ లెగ్స్ నార్మల్ గా డాగ్స్ కి ఫ్రంట్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఫెరోషియస్ గా చూస్తున్నప్పుడు స్ట్రైట్ గా పెట్టి ఫోకస్, కంప్లీట్ ఫోకస్ ఉంటుంది. Complete So we focus feel and they are తన about to బాడీ attack. ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటుంది, ఎక్స్పాండింగ్, లైక్ as if it is attacking. Expanded. Correct. Yes, Thank you sir. so much. Thank you so much. Great. Now ఇంకొక డాగ్ ని గమనించండి, which is in fear. చాలా భయంగా ఉంది, వణుకుతూ ఉంది, భయంగా ఉంది. There is some pain, భయంగా ఉన్నప్పుడు దాని ఫిజియాలజీ ఎలా ఉంటుంది? ఫిజియాలజీ, టెల్ మీ అబౌట్ ఓన్లీ ఫిజియాలజీ. దాని కళ్ళు, దాని బాడీ ఎలా ఉంటుంది? సో సార్ తన ఫేస్ మొత్తం కిందకి చూస్తా ఉంటుంది. ఇట్ డోంట్ ఫోకస్. అండ్ బాడీ కొంచెం క్లోజ్ పోస్చర్ లో పెట్టేసి క్లోజ్ గా ఉంటుంది. కరెక్ట్. ఎస్ సార్. వాట్ ఎల్స్? తన బాడీని కంప్లీట్ గా కాంట్రాక్ట్ చేసి ఉంటుంది, నాట్ ఎక్స్పాండింగ్, కాంట్రాక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఎస్ సార్. ఎస్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు సీన్ దిస్? ఎంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారండి? ఎస్, వి ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఎవ్రీ డే. ఎందుకంటే దాని ఫిజియాలజీ బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫిరాషియస్ డాగ్, చాలా కోపంగా ఉంది. ఇట్స్ బెటర్ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ ఇట్. సో దాని ఫిజియాలజీ చూసి మనం గమనిస్తున్నాం, మనం అర్థం చేసుకున్నాం. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ గోస్ విత్ హ్యూమన్ బాడీ ఆల్సో. వెన్ యూ చేంజ్ యువర్ ఫిజియాలజీ, యూఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ చేంజింగ్ యువర్ మైండ్ సెట్, యువర్ స్టేట్ ఈస్ చేంజింగ్. సో ఇట్ ఈస్ అ పవర్. మన అందరిలో ఉన్న పవర్ ఏంటంటే టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ ఓన్ ఫిజియాలజీ, టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ ఫిజియాలజీ. ఎన్ఎల్పి నేర్చుకున్న తర్వాత యు ఆర్ వెరీ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ యువర్ బాడీ మూవ్మెంట్స్. ఎంతమంది ఎన్ఎల్పి నేర్చుకున్నారండి? ఎన్ఎల్పి నేర్చుకున్న తర్వాత యు ఆర్ వెరీ 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 కన్సర్న్డ్, యు ఆర్ వెరీ వెరీ అబౌట్ కీన్లీ అవేర్ అబౌట్ యువర్ బాడీ, బికాస్ యువర్ ఫిజియాలజీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు ఎక్కడున్నా సరే, ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా సరే, ఏ మూమెంట్ లో ఉన్నా సరే, యువర్ ఫిజియాలజీ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీ మైండ్ లో మీ సైకాలజీ అంతా కూడా మీ ఫిజియాలజీ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. సో వి నో దాట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్? Change your focus. The second is change your physiology. Okay. The third is very important, and third is, all of you type in the chat box meaning or story. Meaning or story. Meanings or stories. Okay. Right. Now just imagine, if you have a son or if you have a daughter or if you have your kids, okay, మీరు 10th standard లో 12th standard లో వాళ్ళు ఇంటర్ లో you had a dream that they will get good marks, they will get a మంచి మార్క్స్ వస్తాయి and I will be happy, but సడన్ గా జరగలేదు. okay, your son is failed in one subject. సో ఇమ్మీడియట్ గా ఏం జరుగుతుందండి? what will happen? అక్కడ ఇమ్మీడియట్ గా మీ మైండ్ లో ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, మై సన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్, దట్ మీన్స్ ఈజ్ అ వేస్ట్ ఫెలో. తను ఎందుకు పనికిరాడు, తన జీవితం అంతా పోయింది, తను ఇప్పుడు ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉన్నాడు. స్టోరీ ఏం ప్లే అవుతుంది? వీడి లైఫ్ లో ముందుకు ఎలా వెళ్తాడు, వీడికి ఎవడు పిల్లనిస్తాడు, వీడి లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, వీడి జీవితం అంతా సంకనాకిపోయింది. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్, and this story we are playing again and again in our mind. And what will happen? We are feeling low, we are going into unresourceful states. Why? ఎందుకంటే అలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అలాంటి స్టోరీని మనం ప్లే చేస్తున్నాం. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద స్టోరీ, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద మీనింగ్ దట్ వి క్రియేట్. రైట్? ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలండి, వాట్ స్టోరీ వీఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్సైడ్ అవర్ మైండ్, వాట్ స్టోరీ వీఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్సైడ్, దట్ డిసైడ్స్ అవర్ లైఫ్. ఎస్. సో at any point of time, again, it's your choice what to focus, what physiology to have, and what kind of meaning. మీరు ఎలాంటి మీనింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఎలాంటి స్టోరీ ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది మీ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి. నో బడీ కెన్ టేక్ దిస్ పవర్ అవే ఫ్రమ్ యూ. నో బడీ కెన్ టేక్ దిస్ పవర్ అవే ఫ్రమ్ యూ. రైట్? సో విచ్ మీనింగ్స్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్రియేట్? జస్ట్ ఇమాజిన్, థామస్ అల్వా ఎడిసన్, we all know Edison, right? The one who invented the bulb. సో ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే, తన కళ్ళ ముందు తన ఓన్ ఇండస్ట్రీ, తన ఫ్యాక్టరీ అంతా కూడా బర్న్ అవుతుందండి. ద ఎంటైర్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్ బర్నింగ్. సో అలాంటి బర్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్ గా మనం ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తాం? ఎనీబడి? జనరల్ గా నార్మల్ పీపుల్ అయితే ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు? ఎనీబడి? తన ఓన్ హార్డ్ వర్క్, 50 years హార్డ్ వర్క్ తన కళ్ళ ముందు
బర్న్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు? తేజస్వి is giving all the answers, so this time we'll give any other person. Okay, సంతోష్ గారు జనరల్ గా ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు? నా 50 సంవత్సరాల హార్డ్ వర్క్ నా కళ్ళ ముందు కాలిపోతున్నప్పుడు ఎలాంటి మీనింగ్, నార్మల్ పర్సన్ అయితే ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు? సంతోష్ గారు కెన్ యూ అన్మ్యూట్ అండి? లైఫ్ అయిపోయింది, చెప్పండి సంతోష్ గారు. కష్టపడే శ్రమ అంతా అయిపోయింది, ఇంకా అయిపోయింది, నా పొజిషన్ అయిపోయింది, జీరోకి వచ్చాను, ఇంకా ఏం అయిపోయాయి, చేయలేదు. అంతా అయిపోయాయి. అంతే సార్, ఇంకా అక్కడితో అయిపోయింది. ఇంకా కరెక్ట్. నా నా శ్రమ అంతా బూడిదలో కాల్సిన పన్నీర్ అయిపోయింది. పన్నీర్ అయిపోయింది. కరెక్ట్. ఇక ముందు మళ్ళీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? నా లైఫ్ అంతా కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను బతికి వేస్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఎవడు హెల్ప్ చేయలేడు. ఇప్పుడు నా జీవితం అంతా పోయింది. లైక్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఎన్ని రోజుల హార్డ్ వర్క్ నా కళ్ళ ముందే కాలిపోయింది. ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ నౌ, ఐ కాంట్ డూ ఇట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద మీనింగ్ జనరల్లీ క్రియేట్ చేస్తారు. బట్ ఎడిసన్ ఎలా క్రియేట్ చేశాడండి? ఎడిసన్ ఏమన్నాడో తెలుసా అండి? ఆపర్చునిటీ ఉంది. అన్ని కాలిపోతున్నాయి. మనం చేసిన మిస్టేక్స్ కూడా కాలిపోతున్నాయి. మనం చేసిన తప్పులు కూడా కాలిపోతున్నాయి. అన్ని కాలిపోతున్నాయి. సో వీ కెన్ స్టార్ట్ అగైన్, వీ కెన్ రీన్యూ, బికాస్ వీ హ్యావ్ ద పవర్. యూనో, ఇంకా మనకి ఇచ్చిన ఆ స్కిల్ మన దగ్గరే ఉంది. సో తను ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తాడో చూడండి. సో ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో మీ లైఫ్ లో ఎక్కడొకక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఎక్కడొకక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నారు. బట్ ప్రతి ఫెయిలియర్ లో కూడా మీరు ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి స్టోరీ ప్లే చేస్తున్నారు, ఫెయిలియర్ తర్వాత మీరు ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఒక పర్సన్ మిమ్మల్ని ఏదో అన్నారు, మీరు అన్న తర్వాత మీరు ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? రైట్. జస్ట్ ఇమాజిన్, పెళ్ళైన కొత్తలో, హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్? Oh, great, wonderful. Okay, so just on a lighter note, just imagine పెళ్ళైన కొత్తలో, okay, happily married, just 6 months, okay, so you're thinking my wife is waiting for me, maybe she's alone, okay, నా గురించి ఆలోచిస్తుంటుంది. You went, ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత she gave you coffee and then you had a coffee. Wow, what a wonderful coffee, how lucky I am. ఓకే, ఇంటికి రాగానే కాఫీ ఇవ్వడానికి వైఫ్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. సో యూఆర్ క్రియేటింగ్ రైట్ మీనింగ్స్, రైట్? తను అప్పుడప్పుడు పప్పులో ఉప్పు మర్చిపోతే ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు? వావ్, మేబీ షీ ఈస్ సో బిజీ, ప్రొద్దున నుంచి రాత్రి వరకు షీ ఈస్ సో బిజీ. ఉప్పే కదా, ఓకే, కొద్దిగా వేసుకుందాం, దట్స్ ఓకే, రైట్? బికాస్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ రైట్ మీనింగ్స్. ప్రతి దానికి రైట్ మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు బికాస్ పెళ్లి ఇప్పుడిప్పుడే జరిగింది కదా, రైట్? అండ్ వాట్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ 20 years? ఆఫ్టర్ 20 years, ఎస్, తను కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చింది. ఏంటి కాఫీ ఇలా ఉంది, ఇలా తగలడింది? దర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్. ఏం చేస్తున్నావు ప్రొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు ఇంట్లో ఉండి? దర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఆర్ వి క్రియేటింగ్. కొద్దిగా ఉప్పు తక్కువైంది, ఎస్, దేంటి మనుషులు తింటారా ఈ ఫుడ్? మనుషులు తినే ఫుడ్ ఏనా ఇది, రైట్? సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? వీఆర్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. ఒకప్పుడు మీనింగ్ క్రియేట్ చేసింది డిఫరెంట్, ఇప్పుడు మీనింగ్ క్రియేట్ చేసింది డిఫరెంట్. అండ్ దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ క్లాషెస్, దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్, ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మీనింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ మై మైండ్. నేను ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. మన లైఫ్ లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేదంతా కూడా అది మన మైండ్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక స్టేట్ అండి, ఒక మీనింగ్, ఒక మ్యాప్. ఓకే, ఆ మ్యాప్ నుంచే మనం మన లైఫ్ ని చూస్తున్నాం. మనం యాక్చువల్ గా రియాలిటీని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయట్లేదు. మన మైండ్ మనకు ఎలా చూపెడుతుంది? మనం డిలీషన్ చేస్తుంటాం, డిస్టార్షన్ చేస్తుంటాం, జనరలైజ్ చేస్తుంటాం. సో ఆఫ్టర్ డిలీషన్, డిస్టార్షన్, జనరలైజేషన్, ఇదంతా కూడా సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్. ఎన్ఎల్పి తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ షూర్ all of you got lot of inputs from this 3 things. If you want to change your state magically, have control of these 3 things. Control of your feeling, control of your focus, control of your physiology, and the meanings and the story that you create. మీరు ఎలాంటి స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దట్ డిసైడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, మీ అబ్బాయి ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఆ టైంలో కూడా మీరు ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? వావ్, మా సన్ ఒకటే సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, బట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇట్ స్పోర్ట్స్, ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్కిల్స్. ఓకే, I can give him good training, I can give him good coaching, and I know that he can excel in studies. మీరు ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఎలాంటి స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తారు, మీ ఫిజియాలజీ ఎలా ఉంది, మీ ఫోకస్ దేనిపైన ఉంది, దట్ డిసైడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో కంగ్రాచులేషన్స్ దట్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్. ఎంతమంది అప్లై చేయబోతున్నారు దీన్ని, ఈ టెక్నిక్ ని, ఈ మ్యాజికల్ ట్రయాంగిల్ టెక్నిక్ ని? ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ డే, ప్లీజ్ హ్యావ్ దిస్ 3 థింగ్స్. ఓకే, మీ ఫోకస్, మీ యొక్క మీనింగ్స్, అండ్ మీ యొక్క స్టేట్.
మీ యొక్క ఫిజియాలజీ. ఓకే, సో ఇది కనుక మీ కంట్రోల్లో ఉంటే నో బడీ కెన్ టేక్ యూ ద పవర్ అవే ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాజికల్ ట్రయాంగిల్, రైట్? నౌ జస్ట్ టెల్ మీ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ లైఫ్ లో ఈ టెక్నిక్ ని మీరు ఎలా యూజ్ చేయబోతున్నారు? ఎనీబడి? ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై దిస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? ఎనీవన్? సంతోష్ గారు, వండర్ఫుల్ అండి, గ్రేట్. ఎస్ సంతోష్ గారు, ఈ టెక్నిక్ ని మీరు ఎలా అప్లై చేయబోతున్నారు మీ లైఫ్ లో? అంటే సార్, ఫోకస్ అనేది మనకి ఏదైతే సోర్స్ ఉన్నో వాటిని మీద ఫోకస్ చేసి మన నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి సార్. దాన్ని బట్టి మనం ఫిజియాలజీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తే మన అవుట్కమ్ కూడా పాజిటివ్ గా వస్తుందని చెప్పి నేను ఎన్ఎల్పి ద్వారా నేర్చుకునేది సార్. వండర్ఫుల్ అండి. సో ఫిజియాలజీ చేంజ్ చేయడం ద్వారా, మన బ్రీదింగ్ ప్యాటర్న్, మన ఫోకస్ చేంజ్ చేయడం వల్ల, మన మైండ్ లో జరిగే మీనింగ్ ని చేంజ్ చేయడం వల్ల మనం బేసికల్ గా మన మైండ్ లో ప్లే అవుతున్న మ్యాప్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. రియాలిటీని మనం ఎలాగో చేంజ్ చేయలేమండి, బట్ మన మ్యాప్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోగలం. ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇన్ ద మ్యాప్. ఎస్, దట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దట్స్ గ్రేట్, వండర్ఫుల్ అండి. సో గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ సంతోష్ గారు. దట్స్ గ్రేట్, అమేజింగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఎన్ఎల్పి అండి. ఎన్ఎల్పిని ప్రాక్టికల్ గా మీకు చెప్పాలని నేను ట్రై చేశాను, బికాస్ ఎన్ఎల్పి ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ థియరీ సబ్జెక్ట్. బట్ ఎన్ఎల్పిని టెక్నిక్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా మన లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ లాగా చేయాలి, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదు, ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ ఇమ్మీడియట్ గా ఎన్ఎల్పి బేసిక్ ప్రాక్టీషనర్, ఇమ్మీడియట్ గా ఎన్ఎల్పి మాస్టర్ ప్రాక్టీషనర్ ఉండబోతుందండి. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. ఓకే, సో అవర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంజయ్ గారు, శాంతి గారు, శ్రీనివాస్ గారు, డాక్టర్ ఆది గారు, తిరుమల్ గారు. ఓకే, విల్ హెల్ప్ యూ. సో ఎన్ఎల్పి గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా నేర్చుకోండి. ఎన్ఎల్పిని మీ లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ గా మార్చుకోండి. అండ్ ఎన్ఎల్పి ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ అండి, వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్. సో యునో దిస్ మంత్ ఎండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఒక వర్క్ షాప్ కి వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ కార్పొరేట్స్ గురించి. సో కార్పొరేట్స్ లో సేల్స్ గురించి ఎన్ఎల్పిని ఎలా అప్లై చేయాలి అనే దానికి నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాను. అండ్ ఇమాజిన్ ఇట్స్ 1 day కోర్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ 1 lakh rupees. ఓకే, సో కార్పొరేట్ లోకి వెళ్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకుందే, బట్ అక్కడ డిఫరెంట్ వేలో వెళ్తుంటుంది. సో ఎన్ఎల్పి ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఎన్ఎల్పి ద్వారా మన ఓన్ ఇన్నర్ కమ్యూనికేషన్ మనం ఎలా చేంజ్ చేయాలి, ఎన్ఎల్పి ద్వారా ఒక పర్సన్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు ఎన్ఎల్పిని ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ లెర్న్. అండ్ ఎన్ఎల్పి ఫర్ ఎవ్రీబడి, ఫర్ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, సేల్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు అవ్వచ్చు, మార్కెటింగ్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే ఎన్ఎల్పి ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ టూల్ అండ్ టెక్నిక్ టు క్రియేట్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, అండ్ టు రిపేర్ యువర్ పాస్ట్, రైట్? సో ఎన్ఎల్పిని యూజ్ చేసుకుంటూ మీ లైఫ్ ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి అప్లై చేస్తూ ఉండండి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ బేసిక్ ప్రాక్టీషనర్ కోర్ స్కిల్స్. సో బట్ ఎన్ఎల్పిని అప్లై చేస్తూ ఉండండి, ఎన్ఎల్పి గురించి అర్థం చేసుకోండి, అప్లై చేస్తూ ఉండండి, బికాస్ ఇట్స్ అ జర్నీ. ఓకే, సో అంజయ్ గారు, I think this weekend we are starting NLP core skills, correct? Core skills, right? So core skills ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదు, we request you to join for this core skills. ఓకే, కోర్ స్కిల్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ వాట్ ఎన్ఎల్పి అనే సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఎప్పటివరకైతే మీరు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు, నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, అప్లై చేస్తూ ఉంటారు, మీరు దాంట్లో ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ అవుతూ ఉంటారండి. యూ విల్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ ఇమీడియట్ గా బేసిక్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, ఇమీడియట్ గా మాస్టర్ ప్రాక్టీషనర్ కూడా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ మంత్ వీఆర్ ప్లానింగ్, నెక్స్ట్ మంత్ ఎండ్ ఉంటుంది, ప్రాబబ్లీ సాటర్డే సండే మార్నింగ్ 9 కి స్టార్ట్ అయ్యి నైట్ మేబీ 11-12 వరకు ఉంటుంది. ఓకే, విల్ అప్డేట్ యూ ద టైమింగ్స్ అండ్ కోర్స్. సో మీరు టచ్ లో ఉండండి. ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఆల్రెడీ కోర్ స్కిల్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు బేసిక్ ప్రాక్టీషనర్ లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద మ్యాజికల్ జర్నీ ఆఫ్ ఎన్ఎల్పి. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ అంజయ్ గారు, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ సీట్స్, కరెక్ట్? సో వీ హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అండి. క్విక్ గా జాయిన్ అవ్వండి ఈ రోజే. మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి, బికాస్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఇస్ గివింగ్ దిస్ ఛాన్స్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ న్యూరోలింక్. బేసిక్ ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవడానికి కూడా మినిమం 35,000 to 50,000 యూ హ్యావ్ టు పే మినిమం. ఓకే, సో do I need to join? Kamal garu, I request you, because if you have not completed core skills, please just join that core skills, basic practice and then master practice. So this is how the journey goes. Core skills repeat cheste meeku already konni basic terms evaithe unnayo dadi mee mind lo కూర్చుంటాయి. Okay, I recommend everybody meer NLP ni core skills aithe experience cheyandi my dear friends. Okay, everybody should experience NLP core skills, because core skills lo we have involved main topics and how to actually take the juice from NLP. Okay, right, Anjay garu, thank you so much.
థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంట్రడక్షన్, అల్టిమేట్ ఇంట్రడక్షన్ సార్. మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్, మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్. ఎన్ఎల్పిలోని టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తూ మాకు సెషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫ్రెండ్స్, ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ ముఖ్యంగా ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఒక వరం లాంటిది. మన బేసిక్ లెవెల్లో ఎన్ఎల్పి నేర్చుకోవాలంటే చాలా చాలా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. మన విజనరీ నాయకులు, విజనరీ లీడర్స్, గంపా సార్ కావచ్చు, నరేంద్ర సార్, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ వల్ల మనకు నామినల్ ప్రైస్ తో ఎన్ఎల్పి బేసిక్స్, ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ రూపంలో మన ముందుకు వస్తుందండి. దానికి ఎంతో టైం వెచ్చించి డాక్టర్ ఆది గారు కావచ్చు, శ్రీనివాస్ సార్ కావచ్చు, శాంతి మేం కావచ్చు, మా ఎంటైర్ టీం అంతా కూడా మేము ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం. మంచి నాలెడ్జ్ మీకు తక్కువ మినిమం ప్రైస్ లో, అది కూడా ఇంటెన్షన్ కోసం, ఆ అమౌంట్ కూడా ఇంపాక్ట్ లో పేద విద్యార్థులకు వెళ్తుందండి ఆ అమౌంట్ కూడా. సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ మీరందరూ కూడా గ్రాప్ చేయండి. ఈ మన 8th బ్యాచ్ లో చాలా తక్కువ, కొన్ని సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయండి. మేబీ నెక్స్ట్ 25 సండే రోజు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఈ బ్యాచ్ స్పెషల్ ఏంటంటే, ఈ బ్యాచ్ కాగానే మీకు ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ బ్యాచ్ కాగానే ఇమీడియట్ గా మీకు బేసిక్ ఉంటుందండి. బేసిక్ కాగానే మాస్టర్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాస్టర్స్ ఇయర్లీ వన్స్ మాత్రమే ఉంటుందండి. బేసిక్ 3-4 మంత్స్కి ఒకసారి ఉంటుంది. లాస్ట్ బేసిక్ జూలైలో అయిందండి. జూలై తర్వాత వాళ్ళు జూలై బ్యాచ్ వాళ్ళు మాస్టర్స్ కోసం ఇంకా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలో మాస్టర్స్ మా బేసిక్ చేసిన వాళ్ళు ఇంకా ఇప్పటికీ మాస్టర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. మీరు అలా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీకు ఇమీడియట్లీ కోర్ స్కిల్స్ అయిపోతుంది. అయిపోగానే బేసిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బేసిక్ స్టార్ట్ కాగానే మీకు మాస్టర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఒక ఎన్ఎల్పిని పూర్తిగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే ఇంకా ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ లో జాయిన్ కాలేదో, అఫ్ కోర్స్ అండి, నేను ఎన్ఎల్పి బేసిక్ కంప్లీట్ చేశాను, ఇంటర్నేషనల్ బేసిక్ కంప్లీట్ చేశాను, వాళ్ళు కూడా కోర్ స్కిల్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎన్ఎల్పి బేసిక్ లో కోర్ స్కిల్స్ అనే టాపిక్స్ చాలా ఇన్డెప్త్ గా మీకు ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నామండి. అఫ్ కోర్స్ నామినల్ ప్రైస్ కాబట్టి మీరు ఎన్ఎల్పి బేసిక్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ లో మళ్ళీ జాయిన్ కండి, నేర్చుకోండి. ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్, ఎన్ఎల్పి బేసిక్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు ఒక 3 కనుక జాయిన్ చేస్తే మీ రెఫరెన్స్ తో వాళ్ళకు పూర్తిగా ఉచితంగా యాక్సెస్ ఇస్తామండి. ఎవరైతే పూర్తిగా ఎన్ఎల్పి బేసిక్, ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ లో ఎంజాయ్ చేశారో మినిమం ఒక్కొక్కరిని జాయిన్ చేసేటట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేయండి, మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ అవకాశాన్ని మీరందరూ యూజ్ చేసుకోవాలి. మనందరం కూడా యూజ్ చేస్తూ ఈ నాలెడ్జ్, ఇంత చక్కటి నాలెడ్జే కాదండి, చాలా ప్రీషియస్, అంటే బాగా విలువైన ఈ నాలెడ్జ్ ని, ఈ సైన్స్ ను మన ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా, సొసైటీలో అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం యాజ్ ఏ ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గా. ఈ అవకాశం, ఇంత చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన నరేంద్ర సార్కు, గంపా సార్కు నేను సదా రుణపడి ఉంటాను. మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, Andy. Thank you very much, Anjay Garu. So we are closing this session now.